Hola Familia de Visión Global. Hoy traemos una noticia muy importante España que puede afectar nuestra alimentación y economía. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha ordenado el confinamiento total de todas las granjas avícolas debido al riesgo de un brote de gripe aviar. Vamos a ver por qué. Se tomó esta medida, quienes se ven afectados y que debemos tener en cuenta. El 13 de noviembre de 2025, el gobierno español anuncia que todas las granjas de aves deben mantener a las aves en espacios cerrados, evitando su contacto con el exterior. Reuters.com. Esta decisión amplía las medidas que antes solo se aplicaban en zonas de riesgo. El motivo: aumento rápido de casos de gripe aviar avian influenza en España y Europa. Hasta ahora, se han reportado 14 casos confirmados en el país. Nuevas reglas incluyen: evitar que las aves caminen libremente en el exterior, mantener patos y gansos separados de otras aves, evitar contacto con aguas abiertas no tratadas, prohibición de exhibiciones y ferias de aves, impacto esperado. Posible aumento en los precios de carne de pollo y huevos, y los granjeros deberán tomar medidas de seguridad adicionales. Para nosotros, aunque actualmente el riesgo de contagio humanos es bajo, es importante seguir medidas de higiene, cocinar bien los productos avícolas y atender las recomendaciones de salud. En resumen, España ha actuado para prevenir la propagación masiva de la gripe aviar. Esta medida protege no solo la producción nacional de aves, sino que también puede tener un impacto en los mercados internacionales. Familia, compartan esta noticia. Suscríbanse al canal y comenten qué opinan sobre esta medida. Es adecuada o podría tener efectos negativos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima noticia.